No sé tu nombre, pero si sé esto. Si legastaste aquí, algo dentro de ti está inquieto. Tal vez viste el título y pensaste esto va ser polémico. Tal vez estés harto de discusiones vacías, de rótulos, de peleas entre denominations. Y quieres saber si realmente existen esas tres iglesias que Dios reconoce y apoya. Antes de cualquier cosa, respira. No te voy a hablar de placas ni de banderas humanas ni de fabricar miedo para manipular. Te voy a contar una historia. Y mientras la cuento, quiero que te hagas preguntas. Quiero que mires hacia atrás, hacia tu propia vida, y hacia adelante, hacia lo que podría ser si la verdad te encuentra hoy. Trato hecho? Hace ecos. Un joven lamoso Andrés salía cada domingo de un templo distinto con la misma sensación. Asistía, escuchaba, aplaudía, pero su corazón quedaba igual. Ya conoces esa mezcla de culpa y costumbre. En uno de esos días, caminando por calles que olían a pan recién horneado y a cansancio viejo, entró a una iglesia pequeña por pura casualidad. No había luces, no había ensayos precisos. Había un anciano con Biblia gastada, manos temblorosas y ojos firmes. El anciano no dio bienvenidos en nuestra denominación, y hoy les vamos a convencer de estar con nosotros. Solo abrió el texto y habló de Jesús como si acabara de verlo hace 5 minutos. Andrés pensó. ¿Por qué esto se siente diferente? Y esa pregunta fue el comienzo de muchas. Si esperabas que yo nombrara 3 denominations, te aviso que vas a salir decepcionado. Pero si esperabas verdad, quizás salgas con fuego en el pecho. Porque las 3 iglesias que Dios reconoce no tienen sede fiscal ni colores oficiales, pueden vivir dentro de edificios con nombres y tradiciones. Estas 3 no compiten entre ellas. Son, en realidad, 3 rostros de una misma realidad. La comunidad que pertenece a Cristo, guarda su verdad y ama de forma concreta y costosa. ¿No es eso lo que, en el fondo, siempre supiste? ¿No inhalas una fe que vaya más allá del show, que te remueva, que te sane, que te envie? La primera vez que Andrés escuchó Iglesia es el cuerpo de Cristo, lo había oído como consigna. Y esa noche, sin embargo, algo distinto sucedió. El anciano cerró la Biblia y dijo, el problema no es que no tengas una iglesia, es que olvidaste quién es la cabeza. Y agitado tomó otro sentido. ¿Cuántas veces lo has olvidado ti? ¿Cuántas veces tuviste la agenda llena de actividades religiosas y el corazón vacío de Cristo? ¿No te ha pasado que, en medio del bullicio espiritual, te descubres hambriento? La iglesia que Dios reconoce no gira en torno a un líder carismático, a una marca o a un proyecto. Gira en torno a una persona viva. Él es el centro. Él es el fundamento. Él es la puerta y el camino. Sin él, cualquier cosa que llamamos iglesia es solo eco. Andrés comenzó a notar señales. No eran espectaculares, pero eran indiscutibles. La gente se saludaba por nombre, se cargaba mutuamente en las cargas, y cuando uno caía, otros se arrodillaban a su lado en vez de pararse encima con condena. La predicación no era brillante por retórica, sino por un filo que atravesaba máscaras. Y en medio de conversaciones sensuales, descubrió lo que significa guardar la verdad. No era un museo de doctrinas en vitrinas. Era palabra encarnada, delicada y contundente, que llamaba al pecador por su nombre, no para humilar, sino para sanar. Dime, cuando piensas en verdad, ¿la asocias con dureza astral o con una cirugía que duele para salvar la vida?
No sería hermoso si al hablar de la verdad, lo primero que recordaras fuera la misericordia que te rescató? Una tarde lluviosa, Andrés se sentó con una mujer que lavaba tazas en la esquina de la iglesia. Ella le contó de su hijo, de su duda, de cómo un grupo la había ayudado con comida sin hacer publicidad en redes, sin fotos de entrega, sin premios de virtud. Es amor, hijo, Dio, amor sin cámaras. Y en esa frase se escondía el tercer rostro de la Iglesia que Dios reconoce, la que ama. No es amor que depende del aplauso, sino el que se agota por el otro, y luego vuelve la fuente para seguir dandos. No te interpela pensar cuántas veces hicimos del amor un evento, cuando siempre fue un estilo de vida? Yo sé que algunos esperan que, legado es punto, apuntamos con el dedo y los otros. Why no? No vamos a caer en el juego del nosotros contra ellos. La historia de Andrés no es un arma, es un espejo. Porque en ese espejo, él también se vio, orgulloso teológicamente, impaciente, con prisa por arreglar a otros y prisa para arrepentirse él mismo. ¿Te has visto así? Cuando fue la última vez que te detuviste a preguntar no están bien los demás? Sino, ¿estoy yo siguiendo a Cristo o a mi ego disfrazado de celo santo? Hay comunidades que se desvían claro. Algunas levantan al líder por encima del centro. Otras permiten beneficios sin cruz, éxitos sin obediencia, aplausos sin santidad. Otras erigen tradiciones por encima de la escritura, hasta que cualquier que cuestione es tratado como enemigo. Y hay espacios donde el miedo y la manipulación sustituyen al cuidado pastoral. ¿Cómo discernir sin caer en el juicio cruel? Andrés aprendió una regla simple. Don Cristo no es el centro visible y operativo, algo esencial falta. Don la Biblia se usa para sostener intereses, no para formar el corazón del rey en su pueblo, la verdad se ha desplazado. Donde el amor solo aparece cuando hay cámaras, la alma se está apagando. ¿Te ha pasado estar en un sitio así y sentir que tu alma se encoge? ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer en un lugar que consume tu fe en vez de nutrila? Una noche, Andrés se encontró en la mesa con un hombre mayor que había sido pastor durante décadas. Él le dijo, hijo, la Iglesia verdadera se reconoce por sus hábitos cotidianos, y los enumero, no como instrucciones frías, sino como un camino de vida. Ora con honestidad, no para cuidar bien, sino para abrir el alma. Leer la escritura con hambre, con contexto, con disposición a obedecer, dando que la palabra te lee. Vivir en comunión que no sea un club, sino una familia donde no anima, courage y serve. Y misión constante. Hablar de Jesus con palabras y obras, donde estés. Es sencillo, ¿no? Y sin embargo, es lo más difícil de sostener sin la gracia. ¿Ti cómo vas con eso? Has dejado que la rutina make te hambre de Dios. Mientras Andrés avanzaba en su jornada, comenzó a notar otra trampa, la búsqueda de la Iglesia perfecta. Esa que nunca falla, cuyo sermón siempre es exacto. Don nadie hire a nadie, donde el café siempre está a punto, y los horarios se cumplen como reloj suizo. Cada decepción lo dejaba más cínico. Hasta que un día alguien le dijo, la Iglesia perfecta no existe, existe la Iglesia fiel. Y la fidelidad se ve cuando, al fallar, hay arrepentimiento. Cuando, al ofender, hay perdón. Cuando, al confundirnos, volvemos al texto y a la oración. Cuando, al tener éxito, no nos robemos la gloria. ¿No sería liberador renunciar a la fantasía de perfección para abrazar la disciplina de la fidelidad? Permitim cambiar el paso un segundo.
Dime las comentarias des que pais nos estás viendo. Y aquí ahora lo estás viendo ahora mismo. Me interesa saberlo de verdad, porque algo misterioso en como Dios junta personas de lugares y horarios distintos para escuchar la misma verdad al mismo tiempo. ¿Será mañana para ti y noche para otra persona? ¿Serán las 6 a.m. en tu ciudad y las 11 p.m. en otra? Contalo. Y aquí estás aquí. Comparta este video con un amigo que sabes que necesita escuchar una palabra honesta sobre lo que significa ser iglesia. Quizás esa persona está una pregunta de distancia de un nuevo comienzo. Volvamos a la historia. Hubo un punto en el que Andrés se dio cuenta de que estaba postergando decisiones. Sabía que era correcto, pero posponía. El anciano, con voz cansada y firme, le dijo, lo más peligroso no es el error evidente, es el aplazamiento perpetuo. Y le propuso pasos simples. Vuelve al primer amor hoy, con una oración corta y sincera. Llama a esa persona con la que estás peleado y arregla lo que puedas. Busca una comunidad sana, no por comodidad, sino por obediencia, usando criterios claros. Y comprometed en público. Serve, aporta con integridad, participa de verdad. Andrés dudó. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si fallaba otra vez? ¿Y si el entusiasmo se apagaba en 2 semanas? ¿No te haces esas preguntas también? Los meses siguientes fueron una mezcla de gozo y lucha. Andrés se unió a un pequeño grupo. Descubrió la belleza de ser corregido sin ser cancelado. Aprendió a aportar con transparencia y a preguntar por los presupuestos sin desconfiar de todos. Oraron por los enfermos, ayudaron a una viuda, tuvieron conversaciones difíciles sobre pecado y gracia. Hubo días con llanto y días con risa. Hubo domingos sin brillo, con sermones apenas correctos y café recalentado. Y, sin embargo, ahí, en la fidelidad ordinaria, la gloria se hacía presente. ¿No es eso lo que de verdad transforma una vida? No el gran evento, sino miles de pequeños es a la voluntad de Dios. Entre tanto, veo de cerca comunidades que se rompían. Un líder que confundió su voz con la de Dios. Un grupo que, temeroso, cerró sus puertas al diferente. Una congregación que troca discipulado por espectáculo y integridad por números. Aprendió con dolor a salir de lugares así sin amargura, a dar a la gente en las manos del Señor, a no convertirse en activista del resentimiento. Y ahí la verdad le corto otra vez. No te conviertas en lo que criticas. Te ha pasado que, por ir del engaño, que es en otro, el del orgullo religioso. La iglesia que Dios reconoce no alimenta el ego. Lo crucifica. No cultiva tribus de superioridad, cultiva siervos. No se define por lo que odia. Se reconoce por lo que ama y por quien obedes. Hay preguntas que te pueden guiar cuando buscas don congregar. ¿Cristo es realmente el centro? No solo en el discurso, sino en la práctica, en la administración, en la ética. La Biblia se enseña con profundidad, con contexto, con equilibrio, permitiendo que lo difícil siga siendo difícil y lo claro sea practicado. Hay amor tangible, es decir, hay cuidado pastoral real, servicio a los frágiles, integridad financiera comprobable. Se habla de pecado y santidad con verdad y gracia, sin abusos y relativismos. Si estas cosas están, quizás estés en buen camino. Si faltan sistemáticamente, quizás si tiempo de mover. ¿Qué te dais de conciencia ahora mismo? Una de las escenas más fuertes para Andrés fue un domingo de reconciliación. Dos familias que no se hablaban desde hacía años se pidieron perdón públicamente. No hubo show. Hubo silencio, llanto,
abrazo. Y después, una mesa, pan compartido, historias contadas. Ahí comprendió que la Iglesia no es un título donde actuamos el papel del buen cristiano. Es un taller donde el maestro nos repara mientras aprendemos a reparar las cosas que rompamos. No anhelas eso, una vida espiritual donde la máscara sobre y la verdad, aunque dura, siempre sana? Alguien podría decir, pero todo esto suena ideal. No lo es. Hay gritas, hay pecados, hay cansancio. La diferencia es que se es con eso. La Iglesia que Dios reconoce no maquila, confiesa, no acumula secretos. Trae todo a las, no aplasta a los débiles, los levanta. No llama mal a lo que Dios llama bien, ni bien a lo que Dios llama mal. Y cuando se equivoca, porque se equivoca se vuelve a Cristo, a su palabra, al amor sacrificial. Vuelve, es una palabra clave. Es cuando no vuelves de verdad, te propongo algo concreto. Hoy, no mañana, busca un momento de silencio y dile a Dios exactamente lo que eres y lo que traes, sin adornos. Dile donde duele, donde pecaste, que temes, que no entiendes. Luego, abra el Evangelio y le despacho, como quien come después de días de hambre. Llama a alguien de confianza y rind cuentas de lo que haces con lo que lees. Busca a quien servir esta semana sin posterlo, sin que nadie se enter. Y el próximo encuentro comunitario al que vayas, hazlo con esta oración. Señor, quiero encontrar a ti, no a una marca. Quiero obedecer a ti, no impresionar a nadie. ¿Qué crees que pasaría si un grupo de personas hiciera esto al mismo tiempo? ¿No cambiaría una ciudad? Si estás viendo esto desde teléfono, te pido algo sencillo que ayuda mucho a que esto liga más personas. Deja un comentario con tu país y el horario en que lo estás viendo, y si algo te hablo hoy, compártelo. Y se hacen pequeña empuja este mensaje a quienes están buscando en silencio, con el corazón roto, una salida al ruido. Y por favor, comparte el video con ese amigo que sabes que necesita distinguir entre religión vieja y vida real en Cristo. Podría ser el comienzo de una historia nueva. Ahora, volvamos a ponerlo claro, aunque ya lo has escuchado en la historia. Las únicas tres iglesias que Dios reconoce no son organizations rivals. Son el mismo pueblo visto desde tres ángulos inseparables. El que pertenece a Cristo de verdad, el que guarda la verdad sin negociarla, y el que ama de manera concreta, perseverante, humilde. Cuando esas tres dimensiones están presentes, no importa el tamaño, el estilo musical, la arquitectura, ni los recursos. Ahí Iglesia. Cuando faltan, aunque haya multitudes, presupuesto y fama, algo esencial no está. ¿Te atreves a medir tu propia vida con esas tres? No la de los demás, la tuya. Andrés con el tiempo, dejó de saltar de comunidad en comunidad buscando emociones y comenzó a raíces. Descubrió que la fidelidad a Cristo se cultiva mejor en tierra firme, con gente real. Aprendió a escoger a los mejores, a discipular a los más jóvenes, a callar cuando era tiempo y a hablar cuando el silencio era cobardía. Aprendió a dar gracias por los domingos normales y a recordar que la presencia de Dios no se alquila con presupuestos. Lo más sorprendente fue ver cómo su fe dejó de ser frágil a cada decepción y se volvió resiliente. Ya no necesitaba la novedad constante, porque había encontrado el eterno. Quizás te estás en otra etapa. Tal vez recién estás volviendo, o tal vez te sientes quemado, hastiado, desconfiado. Permíteme decirlo con suavidad y firmeza, no te rindas. No abandones al Dios que no te abandonó.
No permitas que los errores de personas reales y grave te roben la verdad de Cristo y la belleza de su Iglesia. Lucha por estar en lugar sano y por ser parte de esa salud. Si vist manipulación, elige integridad. Si vist dureza sin misericordia, elige la verdad en amor. Si vist espectáculo vacío, elige la vida oculta con Cristo. Si vist tibieza, elige el fuego de la obediencia. ¿Qué vas a elegir hoy? Antes de cerrar, quiero hacer dos preguntas más. ¿Qué señal de la Iglesia verdadera te desafío más hoy? Pertenecer a Cristo, guardar la verdad o amar de forma concreta. Escríbelo y cuéntanos por qué. Y nuevamente, desde que país y a qué hora lo estás viendo? No lo dejes pasar. Tu comentario puede animar a alguien más que piensa que estás solo. Y no olvides compartir este video con tus amigos que amas. No lo compartes para ganar puntos, sino para que juntos aprendan la realidad que libera y no engaña. Termino con la misma sencillez con la que comenzó la historia de Andrés. No buscamos una etiqueta perfecta. Buscamos al centro de la Iglesia, donde él es honrado como cabeza, donde su verdad es tesoro, donde el amor es camino y no estrategia. Ahí respira el reino. Puede ser una casa con 10 personas o un salón con 100. Puede ser en tu ciudad o a miles de kilómetros. Lo que importa es esto. Que tu vida y tu comunidad son una carta abierta que diga aquí habita Cristo. Si eso pasa, no importa cuántas corrientes soplan, estarás firme. Si llegas hasta acá, gracias. Que la gracia te conduzca a la verdad que te es libre y el amor que permanece cuando todo lo demás se agota. Y que, cuando alguien te pregunte que Iglesia reconoce Dios, no respondas con un nombre humano, sino con una vida que apunta al único nombre que salva. ¿Empezamos hoy? No voy a empezar con una frase hecha y con una promesa vacía. Voy a empezar con un suspiro, con la honestidad de quien también ha buscado, se ha equivocado y volvió a entender. Por si estás aquí, quizá no es por curiosidad barata, quizá es porque algo dentro de ti pide una historia que te hable como hablan las cosas verdaderas, sin adornos, sin aplausos artificiales, con la claridad de un amanecer después de una noche muy larga. No vengo a dar listas, ni a repetir consignas, ni a decir que placa colgar en una pared. Vengo a contar una historia que podría ser tuya. Y mientras la cuento, te voy a hacer preguntas que tal vez nadie te ha hecho últimamente. Preguntas que no buscan herir, sino despertar. La historia no empieza en un templo ni en una discusión teológica. Empieza en una coquina pequeña, con olor a café recalentado y pan tostado, una mesa con marcas de ecos y un cuaderno lleno de notas y tachones. Ahí está Lucia, una mujer de 30 y tantos, con el seno fruncido, subrayando un pasaje que no termina de encajar en el corazón. A veces pasa eso. La verdad entra primero por los oídos y tarda en anidar don dual. Enciende el teléfono, mira el reloj, duda. Te ha pasado ese instante en que sabes que debes orar y, sin embargo, revisas notifications, miras al vacío, te buscas excusas? Lucia está ahí. Respira, cierra los ojos. Susurra, Señor, si estás, si de verdad estás, muéstrame quién eres y qué quieres de mí. Estoy cansada de no saber, no fue magia, no veo una luz del cielo. Lo que vino fue una memoria. Recuerdo a su abuelo, un hombre sencillo, manos duras, fe suave. Él solía decir que la iglesia no era un espectáculo, sino una mesa larga con sillas para los cansados. Ella no lo entendió cuando era niña. Ahora, adulta, le pica la conciencia.
¿Qué mesa ha sido la suya? ¿Ha sido una silla solitaria con una pantalla enfrente? ¿Ha sido una butaca cómoda donde nadie la conoce, pero todos la aplauden por su presencia? ¿Ha sido una fila donde se entra deprisa y se sale más rápido? Y de pronto, una frase la cruza la mente como un relámpago. Si no hay Cristo, no hay Iglesia. La anota, la tiembla la mano. Ese mismo día por la tarde, Lucia camina por el barrio que la vio crecer. Lo recorre con paso distraído, pero el corazón atento. Liga a una casa donde un grupo pequeño se reúne a leer y a orar. No hay micrófonos. No hay luces controladas. Hay una mesa, pan, sopa sencilla, risas tímidas, vergüenzas compartidas, pecados confesados con lágrimas que no se suben heridas. Pasa, le dice una mujer bajita con manos cálidas. Ven, siéntate, cuéntanos quién eres. Y Lucia, sorprendida, responde con la verdad más escueta. Estoy buscando. Nadie se ríe. Nadie la coraje en seco. Un hombre mayor ausente. Todos aquí estamos buscando. La diferencia es que ya sabemos a quién seguimos. Lo que nos falta, lo aprendemos en el camino. ¿Cuánto es que no escuchas una frase así, que no te saca el peso de tener que fingir que lo tienes todo claro? Esa noche, abran un texto antiguo y lo leen como quien encuentra una carta escrita para hoy. Se habla de un cuerpo, de una cabeza, de un pueblo que no se define por una marca registrada sino por una pertenencia viva. Lucia siente como si alguien hubiera estado escribiendo su propio diario con palabras de siglos. Y, sin embargo, aparecen los temores. Y si esto es otra ilusión. Y si vuelvo a decepcionarme. Y si me hieren. ¿Cuántas veces te has tenido esas mismas preguntas? La decepción es una sombra pegajosa que se pega a la espalda y susurra que todo va a salir mal como antes. Mientras avanzan, el más joven del grupo, Mateo, confiesa entre solozos que está harto de saltar de iglesia en iglesia buscando el sermón perfecto, la canción perfecta, la sensación perfecta. Creo que me enamoré de la experiencia, no de Jesus, dice. Y en esa frase hay un diagnóstico y una promesa. El diagnóstico. Nos volvemos adictos al instante, al pico emocional, a la estética religiosa. La promesa. Hay un camino de vuelta al amor verdadero, el que no se desmorona cuando llegan los días grises. No quisieras este tipo de amor, el que no te suelta aunque te sueltes. En los días siguientes, Lucia se encuentra con noticias y chismes de comunidades rotas, de líderes que se erigieren en ellas, de manipulaciones y miedos usados como herramientas. Se asusta, piensa en de todo. Te ha pasado querer tirar la toalla, cambiar la fe por un cinismo protegido, levantar una muralla de ironía para que ya nada te alcance. Un mensaje de Elena, la mujer de menos cálidas la rescata. Ven a casa. No traigas respuestas, trae preguntas. Lucia V. Y pregunta. Pregunta por dinero, por disciplina, por pecado y gracia, por decisiones difíciles, por cómo se manejan las crisis. Por qué no hacen publicidad de sus obras, por qué hablan tanto de Cristo y no tanto de mil temas secundarios. Pregunta. ¿Y recibe algo raro hoy en día? Claridad sin secretos sin misticismos que esconden oscuridades. Cuando fue la última vez que te respondieron con verdad aunque esa verdad no fuera cómoda? En ese grupo, descubren juntos que guardar la verdad no es convertirla en piedra para tirarla a la cabeza del otro. Guardar la verdad es una artesanía. Se sostiene, se pule, se cuida, se vive. Y amar no es un evento con fecha. Es una rutina de sacrificios pequeños. Lavan platos, visitan enfermos.
Lauren con quien Laura, celebran victorias pequegas en convertirlas en trofios. Avisas no sale bien. Avisas alguien permite y no cumple. Alguien se cansa y se alea. Alguien habla más de la cuenta. El punto no es la perfección. Es que hacken con la imperfección. Se sienten, se piden perdón, vuelven al texto, vuelven a Cristo. Te das cuenta de cuando cambia todo cuando la dirección del arrepentimiento es hacia el centro y no hacia la culpa. Un sábado, deciden visitar a Jorge, un hombre que no pisa una iglesia desde décadas. Los recibe con desconfianza, como quien espera un sermón invasivo. Pero le levantan risas, silencio. Le escuchan su historia, sus heridas, sus razones. No discuten, no fuerzan, no permiten lo que no pueden cumplir. Solo queremos caminar contigo si te quieres, Dickon. Jorge los mira como quien no sabe si lograr o cerrar la puerta. Se le quiebra el gesto. Nadie me había dicho que no me iban a usar para un testimonio. Si vuelvo, no quiero ser una estadística. Y Lucia entiende algo que solo se aprende en carne propia. La Iglesia guarda la verdad cuando rechaza usar personas como medios. La Iglesia ama cuando respeta ritmos, métodos, procesos. No te parece que a veces hemos querido operar las estaciones como si los corazones fueran hornos de microondas. Dime algo, ya que estás aquí conmigo en esta historia que quizá te toca en lugares que no sabías que estabas guardando. Desde que país nos estás viendo, y que ahora es a la donde estás. Me interesa de verdad. Me conmueve pensar que podríamos estar hablando ahora mismo cruzando ciudades, países, usos horarios. Será de madrugada en tu habitación y estás con audífonos para no despertar a nadie? Será en la pausa del trabajo, en un bus, en un parque? Contalo. Y ya que estás. Si lo estás viendo desde tu celular, un comentario y un compartir ayudan muchísimo a que este mensaje alcance a quienes están en silencio, buscando. DJ's comentario con tu país y tu horario. Y enviar este video a un amigo que necesita distinguir entre rito religioso y realidad que transforma. Puede que es gesto pequeño si el comienzo de una ruta nueva para ustedes dos. Volvamos a Lucia. Pasan los meses y la fidelidad cotidiana empieza a modelar su fe. Aprende a orar sin máscaras. Aprende a leer sin prisa. Aprende a servir sin necesidad de aprobación. Y, sobre todo, aprende a discernir. Porque en el camino aparecen invitations, discursos atractivos, promesas fáciles. Un día, la invitan a un evento enorme. Le dicen que ahí sentirá a Dios como nunca. Le muestran un plan que suena a éxito garantizado. Le piden compromisos rápidos. Lucia respira. Se acuerda de las 4 preguntas que les enseñaron en la mesa de siempre. ¿Cristo es el centro? ¿La escritura guía y courage de verdad o solo se usa para apoyar slogans? El amor es tangible, verificable, responsible. Se habla de pecado y santidad con verdad y gracia, sin abusos, sin silencios cómplices, sin juegos de palabras. Aplica las preguntas como quien prueba una cuerda antes de cruzar un abismo. Why no cruzo? No por miedo, sino por convicción. ¿Cuántas veces te has sentido esa disonancia y, por presión o por costumbre, igual dices que sí? En otra esquina de la ciudad, un grupo pequeño se desmorona por confundir unidad con uniformidad. Quieren que todos opinen igual en todo. El más mínimo desacuerdo es visto como amenaza, y así, poco a poco, la vida se apaga. Lucia lo ve y decide no sumarse al juego de señalar, burlarse, o al narcisismo de creer que el problema siempre es del otro. Se sienta, piensa,
Ora, y pregona. En que me parezco yo e aquello que critico? En que me estoy tirando e la corrección? ¿Estoy dispuesta a morir a mis formas si eso de vida a otros? No es fácil. A nadie le gusta sentir que tiene que renunciar a lo que tanto defendió, para lo es. Y esa renuncia, que por un momento se siente como una pérdida, se transforma en espacio para que otros respiren. Cuanto ira ganar en nuestras comunidades si dejamos de exigir clones, y comenzamos a cultivar discípulos. Con el tiempo, sucede lo que tenía que suceder. Lucía se enferma de orgullo. Sí, también eso liga. Empieza a sentirse mejor que las de otras comunidades. A hablar con esa condescendencia que suena a pobres, no saben lo que nosotros ya aprendimos. Una tarde, Elena la mira con ternura y una firmeza que no deja escapar. Te estás convirtiendo en aquello que más temes. Estás haciendo del discernimiento una escalera para mirar por encima del hombro. ¿Don cuido la cruz? Y esa pregunta si como martillo suave. Lucía pasa una noche entera llorando. Se reconcilia con esa parte suya que quiere tener la razón siempre. Pide perdón. Vuelve la mesa. Vuelve la base. Notas como la Iglesia verdadera no humilla para corregir, pero tampoco aplaude el error? ¿No te parece liberador que alguien te pueda decir la verdad sin dejar de amarte? Aparecen historias que se pegan al alma. Un joven que robó en su trabajo confiesa y se entrega a las consecuencias, y la comunidad no lo esconde ni lo aplasta. Caminan con él, lo acompañan a pedir perdón, le ayudan a reintegrarse cuando se abre la puerta. Una pareja mayor, rota por ecos de secretos, decide abrir la calle. No se alivia con frases bonitas. Se pone a reconstruir ladrillo por ladrillo, con terapia, con oración, con paciencia. Un adolescente descubre que no necesita portarse bien para que lo amen. Necesita encontrarse con el amor que lo cambia desde dentro, y entonces empieza a portarse de una forma que responde a ese cambio. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando que cambiar era solo mejorar conductas, cuando la Iglesia que Dios reconoce empieza por el corazón? Día tras día, Lucía aprende a leer señales. Don ve culto a la personalidad, aprende a correr sin odiar. Don ve espectáculo que reemplaza la formación, aprende a elegir lo oculto con Cristo. Don ve dinero sin transparencia, aprende a hacer las preguntas correctas o a salir sin ruido cuando no hay respuestas. Don ve regidas que mata, aprende a respirar en comunidades don la verdad tiene rostro de misericordia. Y también ve lugares hermosos que no levantan banderas, que pasan desapercibidos, que no tienen nombre famoso pero tienen un olor inconfundible. Julen a entrega. Julen a Cristo. Te animas a desaprender el algoritmo del éxito para volver a aprender el camino estrecho que lleva a la vida? En medio de ese proceso, ella recibe un mensaje de Miguel, un viejo amigo que se distanció por diferencias que hoy le danza. ¿Podemos hablar? Pregunta él. Se encuentran en una plaza. No se gritan. Se escuchan. Se interrumpen menos. Se piden perdón. Se ríen del orgullo. Se permiten caminar con honestidad y no dejar que los desacuerdos secundarios arruinen lo esencial. Abrazan. Vuelven a sus casas con la sensación de que el reino se parece mucho a esas reconciliaciones silenciosas que nadie aplaude. ¿Cuántos vínculos podríamos restaurar si nos atreviéramos a preguntar menos? ¿Quién tiene la razón y más, cómo volvemos a Cristo juntos? No todos son victorias. Un líder cercano se fue. La noticia golpea como ladrillo. La comunidad tiembla. Algunos se van furiosos. Otros justifican. Otros niegan. Lucia y el grupo deciden algo valiente.
no barabio la alfombra, no crucificar sin misericordia, no convertir al dolor en chisma. Layman aquinas, prodigan a los heredos, practican disciplina con el corazón en la mano. Se colocan a sí mismos bajo evaluation, layman ayuda externa, ponen el dinero sobre la mesa, cambian protocolos, loran, no hay triunfalismo. Hay reverencia por la verdad y por el amor. No crees que es equilibrio es el que más faltanos es? No es precisamente ahí, en la crisis, donde se revela si Cristo es en serio la cabeza o si solo era un slogan comodo? Una noche, al volver a casa, Lucía se detiene en el umbral y mira su sala. Está desordenada, con libros abiertos, tazas, un seco olvidado en el respaldo de una silla. Sonri porque caus leave la recuerda que la vida real se vive así, con interrupciones y details. Y mientras recoge, ora sin palabras, se da cuenta de que la fe se volvió cotidiana. Ya no necesita jornadas épicas para sentirse viva. Los pequeños actos la están construyendo por dentro. Llamar a su madre para preguntarle como vi en serio, y no como tramite. Escoger a una vecina en duelos en relanar silencios. Cocinar demás por si alguien liga. Abrir su casa para leer y orar. Aportar dinero con integridad. Hacer su trabajo con excelencia aunque nadie la ve. No es el tipo de espiritualidad que transforma ciudades, la que la gente nota sin necesidad de discursos. En el vaivén del año, liga una semana en que todo sale mal. Una discusión en la comunidad por un malentendido. Un comentario hiriente que se multiplicó sin freno. Una reunión que se amarga. Lucio cansada, piensa en desaparecer. Para recuerda algo que aprendió casi a la fuerza. No todo lo que duele te está distrayendo. A veces te está formando. En esa semana, aprende a escribir mensajes que no incendian, a pedir perdón sin excusas, a esperar que el otro liga su tiempo, a renunciar a tener la última palabra. Al final, se sientan en la misma mesa de siempre, con caras largas y ojos agitados, y alguien rompe el hilo. Falamos. Nadie se escandaliza. Es verdad. Y ahí, en es reconocimiento, se abre una puerta para un volvamos, que no es un eslogan, es una decisión. ¿Cuántas puertas hemos tirado por no saber decir mi equivoc? De tanto en tanto, aparecen voces que dicen que todo esto es ingenuidad, que el mundo es más duro, que las iglesias que crecen de verdad no pierden tiempo en esto. Lucha escucha y decide no responder con teoría. Responde con su vida, con consistencia, con el gateo obstinado de la obediencia. Y empieza a notar algo. La gente que antes despreciaba encuentra refugio. Personas que habían llorado no volver a pisar una iglesia se sienten vistas, cuidadas, llamadas por su nombre. Algunos se cuidan por un tiempo, otros siguen de largo, otros regresan con dudas. La puerta se mantiene abierta, no porque todo valga, sino porque la verdad, cuando es verdad, no tiene miedo de ser probada. ¿Te das cuenta de cómo cambia la atmósfera cuando el amor no compite y la verdad no se vende? Una de esas personas es Aisha, migrante reciente, con ojos que han visto demasiado. Liga con su hija. No entiende bien el idioma, pero entiende las manos que la reciben. La comunidad se organiza para ayudarla con papeles, escuela, trabajo. No lo convierten en campaga. Lo hacen porque es lo que se hace cuando no ama. Aisha, con el tiempo, aprende palabras nuevas, perdón, esperanza, familia, aprende también a dar. Cocina platos de su país para todos, y la mesa se agranda con sabores que nadie conoce. Se escuchan historias que vuelven pequeñas nuestras cuellas.
No crees que es en mesa es un anticipo de algo más grande, de un reino que junta naciones y herreros y traditions bajo una misma cabeza. Y hablando de herreros, vuelvo a preguntar, ¿qué hora es la donde estás ahora mismo? ¿Estás en un amanecer de dudas, en una medianoche de miedos, en una tarde de certezas? Diálogo en los comentarios junto con tu paz. Si estás con tu teléfono en la mano, es simple gesto de comentar y compartir ayuda de un modo que quizá no imaginas. Al hacerlo, este mensaje cruza pantallas y liga a alguien que hoy está a un paso del cinismo o a un paso de la fe. Y te pido, de corazón, comparte este video con un amigo o amiga que amas y que necesita separar la paja del trigo, que necesita distinguir entre religión vieja y vida que late de verdad. Hazlo no por meros, sino por amor a la verdad. Volvemos a luchar porque su historia todavía tiene giros. Una tarde, recibe una invitación para servir en un área donde no se siente capaz. No es mi don, piensa. Y, sin embargo, decide probar, acompañada, responsablemente. Descubrir que podía aprender, que la comunidad es un lugar para desarrollar lo que no sabías que tenías. Y también aprende a decir no cuando la agenda empieza a devorar su alma. Aprende a practicar el descanso, a honrar sus límites, a no confundir devoción con activismo. ¿Cuántas veces te has sentido más valioso por estar agotado que por estar fiel? Y esa mentira también se rompe cuando Cristo es el centro. Mientras tanto, Andrés, el joven de otra historia, se cruza con Lushua. Sus caminos se juntan en un taller sobre humildad y discernimiento. Se reconocen en heridas parecidas y en esperanzas similares. Juntos con otros, comienzan a acompañar a quienes están saliendo de comunidades tóxicas. No lo hacen con odio, lo hacen con paciencia. Les enseñan a distinguir entre disciplina y control, entre autoridad y autoritarismo, entre consejo y manipulación. Les recuerdan que la libertad en Cristo no es libertinage, y que la santidad no es máscara. Les muestran, con la mesa, que hay vida más allá del trauma. No crees que el mundo necesita más lugares así. Don los quebrados no son reparados con pegamento apresurado sino con paciencia y verdad. En ese proceso, escuchan historias de falsas promesas. Gente endeudada por similas que eran impuestos emocionales, jóvenes quemados por activismos sin alma, matrimonios destruidos por legalismos que nunca tocaron el corazón, dual, y. Sin embargo, entre lágrimas, surge una determinación. No vamos a construir nuestra fe en oposición a nadie. La vamos a construir en respuesta a Cristo. No vamos a definirnos por lo que criticamos. Mas vamos a definir por lo que obedecemos. La diferencia no es menor. La primera produce guerras infinitas. La segunda produce caminos. ¿Qué tipo de persona quiere ser? La que siempre tiene un enemigo o la que siempre tiene un llamado. Otra escena. Se acerca un líder de otra comunidad a pedir ayuda. Reconoce que se han enfriado, que perdieron el rumbo, que se enredaron en meros y métricas, y olvidaron nombres y rostros. Podrían humilarlo, no lo hacen, lo invitan a sentarse. Comparten lo que aprendieron. Proponen espacios de rendición de cuentas mutua, desmontan prácticas que disfrazan orgullo de excelencia, recuperan el hábito de orar sin prisa. En unos meses, la atmósfera cambia. No hay milagros televisados, hay milagros silenciosos, reconciliations, restitutions, decisions honestas. ¿No es acaso ahí donde se ven las señales de vida real en lo que se transforma sin necesidad de propaganda? Una tarde, Lucio camina por su barrio y se da cuenta de que ya no mira los letreros buscando una marca,
Mira a las personas, busca a Cristo, escucha historias, cruza la calle para ayudarse en preguntarse quién merescu. Se sorprende a sí misma perdonando más rápido, pidiendo perdón más rápido, soltando más ligero. No porque él sea especial, sino por cuando Cristo es el centro, el ego pierde peso. Se siente más ligera para obedecer. No está menos cansada a veces, pero carga distinto. No quisieras cargar así, con es yugo que no te rompe la espalda porque lo llevas con alguien que sí tiene fuerza? En medio de todo, un adolescente le pregunta, ¿cómo sé si una comunidad es segura? Ella responde con lo que ha vivido, cuando Cristo es el fundamento y no el accesorio, cuando la Biblia se usa para iluminar, no para golpear, cuando las finanzas son transparentes y las decisiones son dialogadas, cuando hay espacio para la duda sin condena y para la corrección sin humillación, cuando el amor no se anuncia con trompeta, pero se siente en la mesa, y agade, y también cuando te asumes tu parte, responsabilidad, integridad, compromiso. La Iglesia no es un servicio que consumes. Es una familia a la que perteneces. El adolescente asiente con esos ojos que dicen, me estás pidiendo algo que nadie me pide. Y sonríe. Cuando fue la última vez que te recordarán que pertenecer cuesta, pero vale más que cualquier entrada gratis. Con el paso del tiempo, la historia de lucha se enreda con otras. Aprenden juntos a nombrar lo que a veces preferimos callar. La violencia espiritual, el abuso de autoridad, la codependencia, el uso de la culpa como herramienta. Los enfrentan sin pánico, sin venganza, con verdad. Establecen límites, crean canales de denuncia seguros, implementan procesos que protegen a los más frágiles, no a los más poderosos. Y al mismo tiempo, aprenden a no ver monstruos en todas partes, a no vivir en modo casa de brullas. La sabiduría que piden cada día se vuelve una práctica de equilibrio, firmeza y ternura, transparencia y paciencia. No es el tipo de adultez espiritual que necesitamos para no caer en ingenuidad ni en paranoia. Una mañana deciden hacer algo sencillo. Escribir cartas de gratitud a personas que las formaron sin saber, a maestros que explicarán con paciencia, a vecinos que prestarán su oído, a ancianos que orarán en silencio. Descubren que la gratitud limpia el paladar del alma, que las rescata del derecho y las devuelve al don, que evita que el discernimiento se vuelva ácido. Y es día comen juntos, rin juntos, y se dan cuenta de que estaban más vivos de lo que creían. No te pasa a veces que necesitas agradecer para recordar quién eres y a quién perteneces. Al atardecer, liga un mensaje. Una familia necesita ayuda urgente. Alguien perdió su trabajo. Otra vez, la mesa es respuesta. Se organizan, reparten cargas, acompañan en entrevistas, enseñan a manager el poco dinero que entra, sostienen mientras se acomoda la vida. No grandilocuencia, consistencia. La más grande teología en los gestos más simples. Y entre tanto, el evangelio no se queda en palabras. Es pan que se comparte, es escucha que no factura horas, es abrazo que no pide nada a cambio. No te parece que cuando la Iglesia se parece esto la ciudad respira diferente. Una noche, se quedan hasta tarde conversando sobre las trampas más sutiles. Hablan del activismo que gasta el alma. Hablan del misticismo que hay de la realidad. Hablan del intelectualismo que se protege de la obediencia. Hablan del moralismo que nunca visita el corazón. Hablan del relativismo que llama amor a su propia comodidad. Se interpelan. Se corrigen.
Acuerdan recordarse mutuamente que la forma más segura de no desviarse es permanecer pegados a Cristo con la escritura abierta, con la mesa abierta, con el corazón abierto. No encuentran una fórmula, encuentran una relación. No crees que hemos complicado lo que era simple, y hemos simplificado lo que era profundo? En una esquina del barrio hay un templo antiguo que se estaba vaciando. Un día, cuando se reúnen y el grupo de lucha deciden conocerse, podían mirarse como competencia. Deciden mirarse como familia. Comparten historias, comparten necesidades, comparten dones. Se ayudan en lo que el otro no tiene. No hay confusion. Hay comunión. Y de pronto, el barrio empieza a ver algo inaudito. Iglesias que no compiten, que se bendicen, que se prestan silas, que se prestan manos, que oran juntas. ¿Te imaginas lo que pasaría en tu ciudad si en vez de levantar muros de orgullo, levantáramos puentes de servicio? Entre los rostros que van y vienen, aparece una mujer mayor dolorosa, que siempre liga temprano a acomodar silas y siempre se ve tarde a apagar luces. Nadie sabe su historia hasta que un día cuenta que por ecos creo que Dios estaba enojado con ella por un error del pasado. La escuchan. La comparten la buena noticia con una paciencia que no tiene prisa. Ella lora como cuando al fin deja caer una valija vieja. Se le suavizan las manos. Empieza a sonreír con ojos nuevos. Y sin discursos, se convierte en maestra de humildad. Cuántas doctrinas sabidas de memoria se quedarían cortas frente a la transformación de un corazón reconciliado. A veces, llegan preguntas difíciles. ¿Qué hacemos cuando la verdad y el amor parecen pelar? ¿Qué hacemos con quien no quiere cambiar? ¿Qué hacemos con quien siempre toma y nunca da? ¿Qué hacemos con quien quiere imponer un ritmo que destruye? Responden con pasos que han practicado. Límites claros, procesos justos, tiempos definidos, acompañamiento real. No confunden paciencia con permisividad. No confunden compasión con confusion. Y al final, confían en que Dios trabaja incluso cuando ellos se detienen. Aprenden a no querer ser salvadores. Aprenden a ser siervos. ¿Te das cuenta de que una libertad hay en reconocer que no eres el Mesías? En las noches, cuando el barrio se apaga, lucha a veces sube a la azotea. Mira la ciudad. Piensa en todo lo andado. Se acuerda de su primera oración desordenada. Se acuerda de la primera vez que sintió que la verdad la estaba sanando en vez de destruirla. Se acuerda de los abrazos en silencios incómodos que las sostuvieron. Y piensa en ti, que estás del otro lado de la pantalla, pues con preguntas parecidas. ¿Cuánto dolor traes? ¿Cuánta esperanza escondida? ¿Cuántas ganas de creer sin mentirte? Hay lugar para todo eso en esta mesa. Si Cristo es la cabeza, si su palabra es el pan, si el amor es la ley. Por eso, si algo de lo que least hasta aquí te movió adentro, te voy a invitar a hacer tres cosas muy concretas hoy. Primero, habla con Dios con tus palabras, sin fórmulas. Da la verdad de tu vida. Segundo, abre el Evangelio y lee aunque sea un fragmento despacio, pidiéndole a Jesus que te muestre donde estás y hacia donde lama. Tercero, busca o vuelva una comunidad que huela a Cristo. Donde llamen por tu nombre, donde la Biblia tenga autoridad, donde el amor sea visible y la integridad sea práctica. Y por favor, comparte este video con un amigo o amiga a quien le pesa el corazón. Quizá ustedes dos estén en una conversación de distancia de un comienzo nuevo. Mañana, cuando amanezca, la historia no habrá terminado. Volverán los cansancios, las dudas, las pequeñas traiciones del ego.
pero también volverán las oportunidades de decirse a la vida de Cristo en lo sencillo. Volverán los pains que se comparten, las oraciones torpes pero honestas, los perdones que desatan cadenas, los pasos de obediencia que nadie aplaude pero que el cielo reconoce. Ay, con el tiempo, sin dar cuenta, te encontrarás formando parte de esa respuesta a la pregunta que tantas se hacen. ¿Cuál es la iglesia que Dios reconoce? Why no lo dirás con un nombre humano? Lo dirás con un testimonio. Es aquella don Cristo es cabeza, su verdad es tesoro, y el amor es camino. Donde eso se ve, ahí el reino ya está respirando. Antes de cerrar, cuéntame de nuevo. De que pais nas vis y que hora es? Me encantará leerlo. Y si estás en tu celular, digita comentario y compart. Ayuda muchísimo a que esta conversación liga quien lo necesita. Preguntate, mientras cierras esta pantalla, a quien le voy a extender hoy la mesa que yo recibí, con quien me voy a reconciliar. ¿Qué paso pequeño de obediencia voy a dar ahora mismo, no mañana? Gracias por caminar hasta acá. Que la gracia te sostenga cuando flaquees, que la verdad te guíe cuando dudes, que el amor te levante cuando caigas. Y que, cuando alguien te observe sin saber explicar por qué, pueda decir, hay algo distinto en ti. No eres ti. Es Cristo, en medio de su pueblo, haciendo lo que siempre ha hecho, llamar, sanar, enviar. Sigamos. Voy a empezar distinto. No con un slogan, no con una consigna, sino con una escena que quizá te suene más honesta que cualquier lista. Imagina una puerta entreabierta en una casa común, una luz cálida filtrando al pasillo, el sonido de platos chocando suavemente y voces que no compiten, se acompañan. Alguien ríe, alguien llora, alguien hay silencio para que otro encuentre palabras. No hay posters con mensajes motivacionales, no hay pantallas con frases perfectas, hay una mesa. Y alrededor de esa mesa, gente real, con historias que pesan y esperanzas que todavía se atreven a respirar. Si estás buscando el lugar exacto donde empieza la iglesia que Dios reconoce, vuelve aquí, a esta mesa. No a un logo, no a una escenografía. A una mesa donde Cristo es el centro. La verdad no es negociable y el amor se vuelve costumbre. A esa mesa liga Simon, un hombre que camina como quien se acostumbra a protegerse. Tiene 40 y tantos, menos fuertes de taller, hoyos que aprenderán a desconfiar. Se sienta en la esquina, saluda con un gesto corto, mira su reloj aunque no esté apurado. Lo trajo Clara, su hermana menor, la que nunca dejó de creer en segundas oportunidades. Él no vino por curiosidad teológica, vino por cansancio. Cansancio de promesas fáciles, cansancio de discursos inflados, cansancio de sentir que siempre está fuera de algo que otros parece que se encontrarán. ¿Te reconoces en algo de esto? ¿Cuántas veces llegas a una puerta y te preguntas si adentro habrá vida o solo otra versión de lo mismo? En esa mesa está también Daniela, con un cuaderno lleno de anotations y preguntas. Es maestra de escuela, pachincha de mar, pero con una inquietud que no se la sacan en los libros en las conferencias. Tiene la sensación de que la verdad se le escapa entre los dedos cuando intenta atraparla con fórmulas. La acompara Diego, un músico calado que aprendió a tocar para no gritar. Esta Amina, que luego de leos con su hija pequeña y una mochila de recuerdos que todavía no sabe dónde caminar. Esta Dona Carmen, la de las manos más suaves y los ojos más firmes, la que sabe cocinar sopa y frases que curan. Esta un adolescente Tomás,
Con esa mezcla de cinismo precos y ternura escondida que siempre te desarma cuando bajan la guardia. Más claro, pero con estos te alcanza para imaginar el cuadro. No hay presentations prodigious. Hay historias que se abren como se abren las ventanas en una casa que estuvo cerrada. Primero con cuidado, luego con ira que entra y lo cambia todo. En algún momento, alguien lee un texto antiguo que muchos conocen de memoria, pero que hoy suena nuevo. No lo repiten como conjuro. Lo mastican como pan. Se habla de un cuerpo, de una cabeza, de una pertenencia que exige más que una firma, que reclama la vida entera y, paradójicamente, es la única que no te esclaviza. Se habla de como la verdad sin amor se vuelve piedra que aplasta, y como el amor sin verdad se vuelve urabe que adormes. Se habla de Cristo no como un concepto, sino como una persona viva que todavía interrumpe agendas y cura lo que tocamos con torpeza. Y en medio de todo, brota una pregunta que es más por la fe que mil respuestas. ¿Qué significa, hoy, aquí, ser es pueblo que Dios reconoce? Simon escucha con los brazos cruzados. Ha escuchado muchas veces. Sabe cuando una frase está destinada a vender. Sabe cuando una emoción está producida. Pero esta vez pasa algo distinto, y no tiene que ver con el tono ni con la puesta en escena. Tiene que ver con que lo que se dice se respalda con lo que se hace cuando nadie mira. Antes de sentarse a la mesa, vio a dos dielos cargando calles para una vecina enferma, sin fotos, sin discursos. Los vio después de la reunión, barriendo, apagando luces, recogiendo papeles, y eso, que parece mínimo, pesa. ¿Cuántas veces en tu vida una acción silenciosa te predicó más fuerte que un micrófono? Daniela levanta la mano como si estuviera en clase, y se ríe de sí misma al hacerlo. Pregunta si esta comunidad no cae en los mismos errores de otras. Pregunta por el dinero, por las decisiones, por los límites cuando un líder falla, por los procesos para proteger a los frágiles. Pregunta, sobre todo, cómo piensan sostener la integridad cuando lo fácil sería macular. Diego, que rara vez habla, pregunta qué lugar tiene el silencio cuando todos quieren opinar. Amina quiere saber si hay sitio para alguien que carga con miedos que otros no entienden, para alguien que necesita tiempo para confiar. Tomás no pregunta. Lanza un desafío que suena a pregunta. ¿Y si todo esto es una phase? ¿Y si mañana se olvidan de lo prometido hoy? No te pasa que a veces tu corazón adolescente se asoma, y te acusa de ingenuo cuando te emocionas con algo que parece bueno. Donna Carmen no responde con teoría, responde con una historia. Cuenta de cuando su esposo se fue durante ecos y la amargura le carcomió la boca. Cuenta de una comunidad que le dio espacio para lograr sin apurarla a perdonar y olvidarlo todo en una semana. Cuenta de cómo una vez tiró un plato de ribia y nadie la someneó. Alguien se agachó a recoger los pedazos con ella. Cuenta de cómo, cuando él volvió, no le hicieron un show, no lo otorgaron un diploma, lo sentaron, lo escucharon. Lo confrontaron con amor, le pusieron límites claros, lo acompañaron a perseguir la humildad como quien persigue ira, tardó ecos. No todo se arregló como en película, pero pasó algo que solo pasa cuando la verdad y el amor se sostienen la mirada. Dejaron de mentir y empezaron a caminar. Cuanto de lo que llamamos espiritualidad sería más sano si aprendiéramos a sostener procesos en vez de buscar finales instantáneos. A medida que la tarde avanza, lo que empezó como reunión se convierte en compañía. Alguien superior. Nadie posa.
Y entonces, sin coreografías, aparece el tipo de fe que no se puede escenificar porque se nota cuando es real. Las palabras salen torpes sinceras, sin buscar aplausos. Hay silencios que valen más que discursos. Y mientras se apagan los últimos rayos de sol Diego, el músico, se anima a confesar que se siente más cómodo tocando que hablando, más cómodo produciendo ambientes que dejándos tocar. Se ríe, se molla los ojos. Pide ayuda para que su talento no se convierta en escondite. Simon mira de reojo. Lo conmover a alguien admite fragilidades en que lo devoran. ¿Cuántas veces ti mismo te escondes detrás de tus habilidades para no mostrar tus heridas? La semana siguiente hay noticias duras. El padre de Amina tiene una cirugía de urgencia y no hay con quien dar a su hija. No hay plata, no hay papeles en regla, no hay familia cerca. La comunidad no convoca una campaga, convoca su amor. Se turnan para acompañar. Uno la lleva al hospital, otro se queda con la niña, otro cocina y deja comida en la puerta sin tocar timbre. Amina, orgullosa, quiere pagar de alguna forma. Le dicen que sí, que pague más adelante con su presencia, con sus dons, con su mesa. Días después, cocina un plato de su pez que perfuma toda la casa. Se rinde las caras de sorpresa cuando alguien prueba por primera vez un sabor nuevo. Se amplía el mundo en esa mesa, y con él, la visión de lo que la Iglesia debe ser, una familia diversa donde se convierte en un caso en un trofeo. Te das cuenta de cómo el amor cotidiano dará prejuicios que tres conferencias no mueven en un centímetro? Mientras tanto, Daniela acompara a Tomás a pedir perdón a una profesora. Él había mentido. Tenía excusas, todas razonables. Pero algo se había movido en su interior y no quería seguir cargando con eso. En la puerta del colegio, temblando, intenta hablar. Se traba. Daniela lo ayuda a encontrar las palabras. La profesora, sorprendida, escucha, no los humilla. Le pone una consecuencia justa. Lo mira con respeto. Tomás sale con la frente más alta de la que entró. En la esquina, pregunta si esto es la fe, y Daniela le contesta que sí, que a veces la fe se piensa aprender a decir la verdad incluso cuando duele, porque te devuelve lo que la mentira te roba. Tu propia dignidad. Cuando fue la última vez que elegiste una verdad incómoda que te devolvió el alma al cuerpo? Simon, que hasta ahora había observado desde la distancia segura de su escepticismo, recibe una invitación que no esperaba. Lo llaman para ayudar a arreglar una puerta rota de la casa comunitaria. No es un ministerio con nombre. Es una puerta. Toma sus herramientas y aparece al día siguiente. Mientras leía, Dona Carmen le acerca un vaso de agua. Él bromea con que podría haber cobrado por el trabajo. Ella responde que sí, que podrían haber pagado, pero que preferirían pagarlo con confianza. Simon se detiene. Es una palabra que no recibe fácil. Confianza. ¿Cuántos ecos has que nadie te paga con confianza? En es viven de días comunes, hay un domingo que marca un antes y un después. La comunidad se reúne para conversar de cosas que duelen, chismes, malentendidos, y esa palabra veneno que a veces se cuela en las mayores mesas. No hacen título. No votan para decidir quién tiene la razón. Se escuchan, registran lo que cada uno aporta a los conflictos, asumen responsabilidades, deciden prácticas concretas. No hablar de alguien sin incluirlo en la conversación. Escribir en caliente y enviar en frío. Espera 24 horas antes de responder cuando arde la sangre. Pedir más contexto cuando algo se oye raro. Simon levanta la mano.
Dice que la pares infantil tanto regla. Dona Carmen con paciencia que no gasta, le explica que a veces las pequeñas reglas cuidan grandes amores. Simon guarda silencio. Se da cuenta de que su orgullo no le dejaba aceptar que necesitaba cercas para no invadir jardines. No te pasa que, creando libra, haces danos sin querer, y solo te das cuenta cuando alguien te ayuda a nombrarlo. A la semana se cruzan con una realidad que muchos prefieren no mirar. Una mujer de la comunidad confiesa violencia en su casa. El ambiente se tensa. El aire pesa. No improvisan. Tienen protocolos. Prodigan a la mujer. La acompañan a hacer la denuncia. Conectan con profesionales. Establecen límites claros para el agresor. No lo cubren con versículos. No le permiten restauración instantánea. Loren juntos. Caminan el proceso largo que implica justicia y cuidado. Lucia, que ahora acampara desde un costado, se quiebra por dentro, pero sostiene la mirada. Aprende que la iglesia que Dios reconoce no es la que tapa, es la que alumbra. No es la que justifica, es la que nombra. No es la que se asusta de la verdad, es la que le hace espacio aunque incómodo. Cuánto daño evitaríamos si la miramos mal a lo malo desde el primer día. Entre idas y vueltas, alguien sugiere que empiecen a escribir pequeñas crónicas de gratitud. No para publicarlas, para entrenar el corazón. Al final de cada semana, comparten una línea. Hoy agradezco por, hoy aprendí que, hoy me equivoqué en. Hoy pedí perdón por. Es un ejercicio simple que termina siendo profundo. Cambia la atmósfera. Los rescata de la cueva que se instala como humedad. Les limpia los hoyos para ver lo que antes pasaban por alto. Diego que hablaba poco empieza a escribir mejor que tocar. Tomás que arnazaba todo se sorprende agradeciendo por su padre con quien no se hablaba. Daniela nota que al agradecer se vuelve menos cínica, más valiente. Simon, incrédulo, admite en voz alta que dar gracias le saca una piedra del pecho. Es cuanto no agradeces en voz alta algo que de tan cotidiano se te volvió invisible? Hasta aquí, podríamos pensar que todo se dibuja como una curva ascendente. No es así. Como en toda comunidad, hay semanas de cuesta abajo. Una reunión termina mal, con voces altas, con gestos que duelen. Alguien se va sin despedirse. Alguien manda un mensaje cortante. Amina se cierra, asustada por las tonas fuertes que le recuerdan tiempos que no quiere recordar. Los días siguientes jolen incomodidad. No lo niegan, lo nombran. Dona Carmen propone algo que ha funcionado otras veces. Ir ver al que se fue, no para convencerlo, sino para escucharlo. Daniela y Simon se ofrecen. Pasan la tarde en un banco de plaza. No discuten por doctrina. Preguntan, ¿que te dolió? ¿Que hicimos mal? ¿Que esperabas de nosotros que no supimos dar? Vuelven con notas, no con chismes. Al domingo siguiente, comparten lo aprendido y piden perdón por lo que les tocaba. No todo se arregla, pero algo crucial se preserva. El compromiso de no dejar que el orgullo rompa lo que el amor pueda reparar. ¿Cuántos vínculos se salvarían si hiciéramos de la escucha un sacramento? En medio de estos procesos, tú y yo sigamos en conversación. Y aquí te pregunto algo que de verdad me interesa saber. ¿Des tu país nos estás viendo y que ahora es ahora mismo? Madrugada insum, tarde con ruido de ciudad, mañana con café? Escríbelo. Y si estás viéndolo desde tu celular, DJ es comentario y compartelo con alguien que amas. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más personas que lo necesiten. Y si,
Te pido también que se lo envíes a un amigo que anda confundido entre ruido religioso y vida real. No por estadística, por amor. ¿No te parece que un gesto pequeño puede abrir una conversación grande? Volvamos al camino. Con el tiempo, la comunidad aprende a nombrar tentaciones sutiles. Una de ellas es la prisa santificada. Confundir activismo con obediencia. Deciden incorporar ritmos de descanso, no como premio, como disciplina. Cierran agendas ciertos días, apagan teléfonos. Alimentan el silencio no como fuga sino como escucha. La primera vez que lo hacen, algunos se sienten entiles. ¿Cómo vamos a parar si hay tanto por hacer? Semana tras semana, descubren que la pausa no es un capricho, es un acto de fe. Creer que Dios sigue siendo Dios cuando te detienes. Diego compone sin tocar. Escribe oraciones en forma de acordes silenciosos. Daniela aprende a decir que no. Simon, contra tu pronóstico, se toma una tarde para caminar sin objetivos por su propio barrio. Se encuentra con un vecino que hace meses necesitaba hablar. El descanso crea encuentros. Cuando fue la última vez que te detuviste lo suficiente como para que la vida te alcanzara? Con los meses, llegan personas nuevas. Algunas traen historias limpias, otras traen fracturas expuestas. Las reciben con el mismo abrazo, pero ya no se equivocan en algo que antes les pasaba. Confundir aceptación con ausencia de límites. A los que llegan quebrados, les ofrecen compañía y verdad. A los que llegan con hambre de poder, les ofrecen servicio y verdad. A los que llegan con culpa disfrazada de espiritualidad, les ofrecen gracia y verdad. Es agitador a veces, pero produce algo que nadie había esperado. La comunidad se vuelve más sencilla, menos deslumbrante por fuera, más fuerte por dentro. No todo el mundo se cuida, y eso también está bien. Porque la puerta es ancha para entrar, pero el camino es estrecho para seguir. Te animas a aceptar que no todo el mundo quiere caminar al ritmo de la cruz? Una noche de lluvia, Simon decide hablar. Cuenta su historia con la fe. Habla de un padre autoritario que empujaba a la iglesia con la misma mano con la que a veces golpeaba la mesa. Habla de promesas que la hicieron, de ansiedades, Dios te dará, que se convirtió en duda y vergüenza. Habla de un líder que confundió su voz con la de Dios. Habla de sus huidas, de sus regresos, de su decisión de no confiar nunca más. Lo hay sin buscar lastima, con un coraje que no sabía que tenía. La sala queda en silencio. Nadie se apura a cerrar el dolor con un versículo rápido. Se sienten con él en es dolor, como se sienta uno a la sombra de un árbol después de una larga caminata. Más tarde, cuando ya no tiembla, alguien le dice que lo que pasó no fue culpa de Dios, que Dios no necesita intermediarios abusivos para hablar. Simon no responde. Pero esa noche dura mejor. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos diga con paciencia que el rostro de Dios no es el de quienes nos hirieron en su nombre? Pasan semanas. Los adolescentes de la comunidad piden un espacio propio. No quieren show, quieren verdad. Proponen leer textos difíciles y hablar de temas incómodos. Se les da lugar. Aparecen conversations sobre sexualidad, identidad, redes, ansiedad, consumo. No se responden con frases hecas. Se busca ayuda profesional cuando hace falta. Se ora, se acompara. Se insisten que el amor no es permisivo en la verdad cruel. Los jóvenes responden con honestidad brutal. Tomás que parece impermeable, termina abrazando un amigo que confiesa adicción y le permite caminar con él hacia las. Nadie aplaude, nadie se toma una foto.
Para un ese sala pasa lo que tantas veces pedimos sin animarnos a sostener. La presencia de Cristo en conversations de carne y hueso. ¿No quisieras haber tenido un lugar así en tus ecos más confusos? La comunidad también decide ordenar su economía de manera transparente. Publican ingresos y gastos y quien lo pida. Enseñan finanzas sanas. Rompen con la lógica de dar para recibir y abres en la práctica de dar porque recibimos. Simon, que conocen meros, ayuda a armar presupuestos. Descubre que participar lo vuelve corresponsable y la cura sospechas antiguas. Daniela aprende a dar con alegría y no culpa. Amina aporta poco, pero con una generosidad que deja mudos a los que dan mucho sin mirar. Tomas, con su primer trabajo, aparta una porción y se ríe de sí mismo diciendo que jamás se hubiera imaginado disfrutando de esa decisión. ¿No es hermoso cuando el dinero deja de ser un tabú y se convierte en herramienta de justicia? En un giro que nada planeo, la comunidad se encuentra colaborando con otra distinta en estilo, similar en esencia. Se prestan silas, se prestan menos, se prestan ideas. Descubren que no compiten por likes del cielo. Descubren que hay honor en reconocer lo que el otro es mejor. Organizan juntos un día de servicio en el barrio sin logos. Solo personas con ganas de lavar pies, metafórica y literalmente. El barrio nota algo raro. Hay unidad sin uniformidad. La curiosidad se convierte en conversación. La conversación se vuelve confianza. La confianza abre puertas que estaban cerradas desde hace ecos. Que pasaría si en tu ciudad dos comunidades que se miran de reojo decidieran abrir la puerta y lavar sus prejuicios con la misma agua? Con el tiempo, deciden que nadie debe servir sin ser cuidado. Implementan mentorías sencillas. No para controlar, para acompañar. Cada persona que lidera algo tiene alguien que le pregunta cómo está su alma, no su agenda. Las primeras veces suena raro. ¿Cómo está tu alma? Pero a la tercera o cuarta, empiezan a responder de verdad. Estoy cansado. Estoy tentado. Estoy agradecido. Estoy resentido. Estoy esperanzado. Las palabras, dichas a tiempo, evitan incendios. Dona Carmen, que parece simple, resulta ser sabiduría pura. Aprenden de ella a preguntar con hoyos, a leer silencios, a no confundir eficiencia con fidelidad. ¿Es cuanto no te pregona alguien por tu alma y no por tu rendimiento? Legan también momentos de celebración. No tanto porque tu salga bien, sino porque reconocen la gloria escondida en lo sencillo. Celebran el primer año de sobriedad de un hermano. Celebran la reconciliación de dos familias que se habían roto. Celebran que Amina consiguió sus papeles. Celebran el primer trabajo de Tomás. Celebran, sobre todo, que Cristo sigue siendo el centro y no una excusa. En esas celebraciones no hay discursos largos. Hay abrazos, hay pan, hay hoyos que dicen mucho sin necesidad de adornos. No crees que parte de nuestra falta de fuerza viene de olvidar celebrar lo que se está naciendo entre tanto énfasis en lo que falta? Un día cualquiera, Daniela abre su cuaderno en la mesa de siempre y propone dar por escrito lo que han descubierto en el camino para que otros que liguan no tengan que empezar de cero. Lo llaman mapa, no manual. Porque los manuales pretenden controlar, los mapas invitan a caminar. Escriben cosas que parecen pequeñas y son grandes. Aquí Cristo es la cabeza. Aquí la Biblia tiene autoridad para corregirnos. Aquí el amor no se negocia. Aquí las finanzas se ven. Aquí la disciplina es para prodigar, no para vengar. Aquí el descanso es obediencia. Aquí las diferencias se procesan sin expulsiones repetidas. Aquí las víctimas son prioridad.
Aquí los niños y los ancianos valen tanto como el que habla con fluidez. Aquí nada es indispensable. Aquí todos somos responsables. Lo firman con risas y lágrimas. No por creer que lo tienen todo claro, sino porque saben que olvidaron si no recuerdan juntos. ¿Que escribirías en un mapa así para tu propia vida? En ese mismo encuentro, Simon se levanta y pide un minuto. Dice que no sabe cómo decirlo sin sonar dramático, pero que encontró algo que hacia ecos no tenía. Una pertenencia que no lo asfixia. Cuenta que ya no necesita estar a la defensiva, que la sospecha perdió fuerza, que el sarcasmo dejó de ser su escudo favorito, a gratis sin adornos. Se ríe de sí mismo, pide perdón por sus durezas. Y en un gesto simple y poderoso, le entrega a la comunidad una leve extra de su taller por si alguien necesita arreglar algo cuando él no esté. Es una leve real y un símbolo precioso. Confianza de ida y vuelta. Que leve estás dispuesto a entregar cuando confías de verdad. Tal vez mientras lees esto sientes que hay partes que son tuyas y partes que te cuidan leos. Está bien. Nadie entra a una casa y se adueña de todos los cuartos el primer día. Se empieza por la puerta, luego el pasillo, después la mesa. Por eso vuelvo a preguntar, no por protocolo sino porque nos acerca. Desde que país estás viendo esto y que hora es a la ahora? Díalo en los comentarios. Y si estás con tu celular en la mano, es comentario y compartirlo con una persona que lo necesita, realmente ayudan a que esta conversación cruce fronteras. En serio, hazlo por alguien a quien amas, a quien quisieras invitar a una mesa así y no sabes cómo empezar la charla. A veces un video abre una puerta que después podemos sostener con presencia. La historia sigue porque la vida no se detiene. Amina comienza un pequeño emprendimiento de comida y la comunidad la apoya, no con frases, con compras. La ayudan a levar cuentas, a hacer números, a entender permisos. La enseñan a decir no a clientes abusivos. Aprende que prosperar no es volver dura, es volver sabia. Todas se ofrece para ayudarla con redes, no para volverse influencer, para contar historias verdaderas. Simon arregla la heladera que se rompe el día menos oportuno. Daniela organiza un horario de apoyo escolar para los niños del barrio. Diego, ahora más hablador, coordina que cada jueves alguien nuevo traiga una historia breve de gratitud. Dona Carmen no deja de cocinar, pero ahora también delega. Entiende que creer inclui soltar. No te conmover como la fe toma carne en si hay details que nadie verá en un escenario. También legan despedidas. Una familia de mudares por trabajo. No los despiden con glorias jucas. Los bendicen. Les preparan calles. Les hacken lugar para lograr la partida y también para celebrar lo que viene. Mantienen el contacto, no para controlarlos, para sostenerlos. A veces se pierde el hilo, y eso también es parte de la vida. Cuando pueden se reencuentran, descubren que la pertenencia no depende solo de geografía, depende de prácticas que caben en cualquier ciudad, mesa, palabra, amor. ¿Cuántas veces crees que te habías cuidado sin familia, y luego lo encontres don menos lo esperabas? En otra esquina del recorrido, un grupo propone salir a escoger el barrio, no a predicar el primero. Caminan con cuadernos. Preguntan a comerciantes que necesitan. Preguntan a abuelos que los preocupa. Preguntan a jóvenes donde se sienten inseguros. Anotan. Vuelven con dados y lágrimas. No hacen un evento, hacen un plan de amistad. Semana a semana, vuelven a los mismos lugares. La familiaridad abercanos. En 6 meses, algunos de los más escépticos del barrio los llaman por su nombre.
Les confían leves de locales per si hay emergencias. Los invitan a cumplidos, pierden el miedo. La ciudad en pequeñas cuadras se vuelve menos anónima. YCEs fuera el principio de una transformación más profunda que cualquier campaña ruidosa. Una tarde se sientan a recordar por qué empezaron. No fue para ser distintos por ser distintos. No fue para criticar a nadie. Fue para responder a una invitación que les cambió la vida. Ser parte de la Iglesia que Dios reconoce, y esa que existe en Cristo es cabeza. Su verdad es norma, y su amor es práctica. Se abrigan en esa identidad, no como una moda, como una raíz. Se permiten volver a esto cada vez que se pierden. Acordarse de la mesa cuando el escenario los tiente. Acordarse de los nombres cuando los meros los moran. Acordarse de la verdad cuando el consenso los presione. Acordarse del amor cuando el enojo los quiera manager. Que necesitas recordarte para no desviarte cuando liguan los vientos. Y ahora, si llegas hasta aquí, hay algo que quiero darte en el corazón. No estás solo. Si en tu ciudad no ves en una mesa así, puedes empezar con lo que tienes. Dos amigos, una casa, una Biblia abierta, un corazón dispuesto a amar sin camaras. Sí, hay riscos. Sí, hay decepciones. Sí, te vas a equivocar. Pero si Cristo es la cabeza, si te rindes a su verdad, si practicas su amor, no estarás improvisando una secta. Estarás respondiendo en la motto antiguo y siempre nuevo. Pedala Dios sabiduría. Busca consejo. Mantén la transparencia como faro. Y por favor, no lo hagas solo. Invita, escucha, aprende. Que paso pequeño podrás dar hoy mismo que mañana se vuelva camino. Quantum. Antes de que cierres la pantalla. Que parte de esta historia te desafío más? ¿Dan sientes que Dios te estaba hablando, llamando, corrigiendo? ¿Qué vas a hacer con eso en las próximas 24 horas? ¿Why no olvides decirme desde que país estás viendo esto y que hora es ahora mismo? Si estás con tu celular, tu comentario y compartirlo con un amigo ayudan a que este tipo de conversación alcance los que están muy cerca de rendirse. Hazlo por ellos, hazlo por ti. Hazlo porque lo verdadero es demasiado valioso para guardarlo en silencio. Si mañana nos volvemos a encontrar en esta mesa, traeremos nuevas historias. Algunas oleran a pan recién hecho, otras a lágrimas recién secas. En todas, si Cristo sigue siendo el centro, si su verdad nos sigue midiendo y su amor nos sigue movilizando, habrá vida. Y esa vida, poco a poco, en silencio y con constancia, hará lo que siempre hace cuando es real. Sanar lo roto, reconciliar lo distanciado, enviar lo retenido, traer de vuelta lo perdido. ¿Nos vimos en la mesa? ¿Te animas a ser parte de esta historia que no necesita títulos rimbombantes para ser verdadera? Yo creo que sí. Por si llegas hasta aquí, algo en ti ya digo que sí. Ahora solo falta ponerlo en práctica, paso a paso, día a día. Juntos.